Okay, so now we are live on recording. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan dengan sambungan 4.4. Alright, ada yang baru masuk. Okay, target dia on this time, on this session, we will try to finish chapter 4. Okay, so on our last session 4.3 tu ialah about cofactors. Okay, but before that 4.1 and 4.2 we have understand how the mechanism of enzyme works by lowering the activation energy. We also have learned about the properties of enzyme, i.e. enzymes are affected by enzyme concentration, by substrate concentration, by temperature, by pH, but we only mentioning it. The detail for that content will be taught in your next semester. I mean, your next session. Okay, your next academic session. I mean, okay. So, on our last session, we also have learned 4.3, i.e., about cofactors. Okay, so cofactors is something that helps enzyme to works at its optimum rate. Ataupun mana nak cakap, enzim ni memerlukan cofactor untuk dia berfungsi. On the other hand, there is also inhibitors. Inhibitors ni is inhibitor substance yang menghalang enzim untuk berfungsi. So nama inhibit tu maksud dia stop. Okay, so these are inhibitors. Alright, ada yang belum masuk. Okay. So inhibitors, inhibitors, here are the learning outcomes. Define inhibitors. State two types of inhibitors: competitive and non-competitive inhibitors. So ini kita akan atur kejap lagi. So inilah kita hanya belajar pasal reversible inhibitors only. Competitive dengan non-competitive inhibitors. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak bagi gambaran secara awal lah. Inhibitor ni iaitu sesuatu benda atau substance yang menghalang daripada enzim untuk bekerja dengan baik, sama ada dia bekerja dengan cara kompetitif iaitu bersaing ataupun tidak bersaing. Dari segi bunyi macam yang bersaing ni yang tak baik kan, tapi kita kata mana kesan yang lebih teruk nanti. Okay, so this is the definition of inhibitor. It is a substance, ia bahan that interacts with the enzyme to prevent it from working in the normal manner. Hence, stopping or slowing a specific enzyme reaction. Maksudnya dia akan memperlahankan ataupun memberhentikan reaction of enzyme itu sendiri. So, itulah inhibitor. So, as promised, kita akan tengok dekat competitive inhibitor. Competitive inhibitor ni, dia bersaing, nama competitive, dia competes, dia bersaing dengan substrate for the same active site, untuk active site yang sama. The inhibitor may have similar structure with the substrate. So, cerita dia macam ni. So, kita tengok kat sini. The inhibitor bind to active site. Maknanya inhibitor itu bind pada active site. Dan dia prevent substrate from bind to active site. Hence, it will decrease the rate of reaction. So, pendek cerita dia macam ni. So, sepatutnya substrate yang akan bind dengan enzim pada active site. Tetapi, ada satu benda atau ada satu substance ni yang bentuknya lebih kurang macam substrate. Tetapi dia bukanlah substrate tu. Dan disebabkan bentuk yang hampir sama, dia yang bind pada active site tersebut. Bila dia bind pada active site, dia akan menghalang substrate tu untuk bind. Sebab dah macam mana substrate nak bind kan? So disebabkan dia bind dekat active site yang sama, dekat tempat yang sama, so dia dipanggil sebagai competitive inhibitor. Maknanya dia bersaing, dia competes with the substrate. Maknanya substrate terpaksa compete, bersaing dengan inhibitor ni untuk bind to the active site. Okay. So this is the diagram of a competitive inhibitor. So we have the substrate and the products in dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan normal. Tetapi bila ada inhibitor, substrate tak boleh nak bind. Okay. Seterusnya. Okay, saya dah nak bawa macam semalam jugalah. Dah semakin lemas. Okay. The freedom of breath. Alhamdulillah. Okay. So diagram ini, okay. So what from this slide, what I want to point out to you guys is not this diagram, but it is this graph. Okay, without the inhibitor, tanpa inhibitor tu, ini adalah rate of reaction dia yang normal, yang garisan warna merah ni.
with the inhibitor, nampak rate of reaction dia slow. Walaupun kita tambah lagi, walaupun kita as we increase the substrate concentration, the rate of reaction tetap hampir naik juga, makin naik sampai satu masa dia menghampiri untuk bertemu garisan hujung dengan hujung ini. So apa maksud dia? Apa maksud dia tu? Maksudnya as we increase the substrate concentration, maksudnya macam ni. um, Katakanlah dalam satu bekas tu saya ada 10 enzim dan saya ada 10 substrate. Okey, bermaksud kalau tanpa ada gangguan inhibitor, ada 10 enzim, ada 10 substrate, rate of reaction ni sangat pantas dan cepat dan mudah saja. Maknanya 10 substrate tu jumpa 10 enzim terus hasilkan produk. Okey, tetapi when I add 10 inhibitor, 10 molecule of inhibitor. So enzim ni bila dia bind, mungkin dia akan bind 50-50 chance dengan antara substrate dengan inhibitor tu tadi. Sebab ada jumlah yang sama kan. So pendek ceritanya, ada masa enzim tu sedang bind dengan inhibitor, substrate tak boleh nak bind. So sebab tu rate of reactionnya slow. Sepatutnya dalam 1 jam hasil 10 produk, tapi 1 jam hanya hasil maybe 5 produk sahaja. Itu contohnya dekat sini lah. Okay. But as we mengikut graf ni, as we increase the substrate concentration, mari kita tambah substrate lagi, the percentage the percentage of substrate tu untuk bind dekat active site lebih tinggi sebab jumlah substrate adalah lebih banyak daripada jumlah inhibitor dan enzim itu. Maksudnya sebab jumlah enzim tu kita kekalkan sama, jumlah inhibitor tu kita kekalkan jumlah yang sama, tetapi substrate tu kita tambah. So logik lah kan. Contohnya kalau kata kalau saya ambil analogi yang paling mudah lah. Tahu tak main game musical chair tu kan? Let's say saya ada 10 kerusi dan saya ada 10 orang. 10 orang tu adalah substrate, kerusi tu adalah enzim. Senang kan bila muzik tu habis, 10 orang tu duduk dekat kerusi tu tadi. Okey. Tetapi dalam game ini, bila saya masukkan inhibitor, saya ada 10 kerusi, saya ada 10 orang lelaki dan saya ada 10 orang perempuan. Yang perempuan tu kita anggap sebagai inhibitor. So berapakah chances lelaki untuk duduk dekat kerusi tu? Has decreased. Macam tu. Sebab itulah the rate of reaction itu makin decrease. Tapi makin lama kelamaan, katalah jumlah kerusi masih sama iaitu enzim masih sama 10, jumlah perempuan iaitu inhibitor yang tetap sama 10, saya masukkan 20 orang lelaki. Tadi 10 lelaki kan, 20. Maksudnya saya increase substrate concentration. So what is the chances lelaki untuk duduk dekat kerusi tersebut? Higher. So that's why we can see the graph is approaching the rate of reaction without inhibitor. Maknanya makin lama macam seolah macam tiada kesan inhibitor tu. Maknanya kata sampai satu masa tu saya masukkan sampai 100 lelaki dan hanya 10 saja perempuan untuk berebut dengan 10 enzim tu tadi. Seolah-olah perempuan tu langsung tidak ada chance, inhibitor tak ada chance untuk bind. So maknanya sentiasa substrate sahaja menang. Sebab tu nampak kalau kita tengok dekat rate of reaction sini, yang garis warna biru ni, dia punya hujung graf ni hampir bertemu. Maknanya hampir menjadi seolah-olah sama dengan kesan tiada inhibitor. Itulah maksudnya. Okay. So next point, to the competitive inhibitor, to decrease the effect of inhibition, kita boleh sama ada decrease inhibitor itu sendiri ataupun increase substrate itu sendiri. Maknanya if substrate is high, substrate have greater chance to bind with active site. Maksud ayat ni macam ni. Kalau kita nak kurangkan kesan of inhibition tu, apa yang kita boleh buat? Ni dua cara ni. Satu, kita kurangkan inhibitor tu. Kita kurangkanlah jumlah perempuan tadi tu. Kuranglah effect of inhibition daripada 10 perempuan, maybe saya letak seorang saja perempuan. So as the chances of the guy to sit on the chair higher. Ataupun kita tambahkan lagi jumlah lelaki tadi tu. So macam itulah. Alright. So ni adalah gambar diagram dia, mudah saja you can see. So we have the substrate, we have the competitive inhibitor. So inilah bila competitive inhibitor bind, yang ni tak boleh nak bind. Tetapi kalau kita increasekan jumlah substrate tu, yang ini pula yang kalah untuk bind. So jumlah dia sedikit.
Okay, so ini maksudnya tadi tu at very high substrate, at very high concentration of substrate, the maximum rate of reaction in the presence of inhibitor can be very close to the reaction in the absence of inhibitor. Maknanya hampir sama dengan yang kalau tak ada kesan inhibitor. Tetapi saya tak pernah cakap garisan itu bersentuh, garisan itu bertemu. Yang paling tepat, yang paling elok sekalipun, dia garisan tak akan bertemu ataupun hampir bertemu. Kenapa saya kata dia tak akan bertemu? Sebab walaupun hanya ada satu molekul sahaja lagi pun inhibitor tu tadi, tetap dia punya rate of reaction tu tidak akan 100% sama seperti tidak ada inhibitor. Walaupun ada satu sahaja, maybe dia punya rate of reaction tu 99.99999% of seperti tidak ada inhibitor. So there is still always a slight chance of the inhibitor to bind to the active site. Gitu. Okay. So this is an example of competitive inhibitor, malonic acid ataupun malonate is being as the inhibitor versus the succinic acid ataupun succinate, which is the substrate untuk enzimnya succinic dehydrogenase. Macam tu lah, kita nampak gambar aja lah. So this is the enzyme succinic dehydrogenase. We have the succinate and then succinate yang bind. So bila fumarate release, so basically ni adalah exact detail lah, cuma nak tunjukkan gambar rajahnya sahaja. Okay, so next one is non-competitive inhibitor. So tadi tu kita dah cakap, kita dah tutup cerita pasal kompetitif, yang bersaing. Ini kita nak tengok cerita yang tak bersaing. Bunyi macam lebih baik kan, macam baguslah dia tak bersaing, baguslah inhibitor ni dia baik. Tapi kita tengok kesan ni macam mana pula. But this non-competitive competitive inhibitor ni, dia bind to the enzyme's allosteric site. Dia tempat lain. Okay, kita tengok. Inhibitors and substrate are not competing for the same site. Betul, inhibitor dan substrate itu tak berebut untuk bind dekat active site yang sama. But however, they alter. They ni maksudnya the inhibitors lah. Once upon the binding at the allosteric site, they alter the shape of the enzyme's active site, rendering the active site to be unreceptive to substrate ataupun or leaving enzyme less effective at catalyzing the conversion of substrate to product. Maksudnya, bila competitive inhibitor bind dekat allosteric site ni, okay, so dia akan ubah bentuk active site tersebut atau dia ubah bentuk enzim tersebut sehingga kan menyebabkan active site ini unreceptive, tidak boleh untuk menerima, unrecept, tak boleh nak accept, tak boleh nak accept substrate itu, ataupun enzim itu menjadi less effective untuk catalyze the conversion of substrate kepada produk. Okay, ada nak cuba masuk ke? Okay. So this is the enzyme. So this is the substrate molecule, and there is this site. Bukannya active site, dia adalah allosteric site where the inhibitor will come and bind. Dan tengok, bila dia bind, dia akan change the conformation shape of the enzyme dan juga active site. Hence the substrate can no longer fits into the active site. Mana substrate tu dah tak ngam, dah tak fit lagi. Okay. So ni pun diagram ni. Sepatutnya tengok diagram tu, sepatutnya bentuk active site tu ngam macam ni. But upon the binding of non-competitive inhibitor, so active site yang dah berubah bentuk, hence the substrate tak boleh bind. Okay. The inhibitor bind to allosteric site causes conformational change. Ni saya ulang lagi sekali. CONFOR, bukannya FIR, bukannya confirm. Okay. Conformational change of active site. Substrate cannot bind to active site and reduce reaction rate. So macam ni lah bentuk active site-nya jadi tak sama. Okay. So an increase in substrate concentration will not therefore reduce the effect of the inhibitor. Maksudnya, kalau kita nak atasi kesan inhibitor ni by increasing the substrate concentration, tak guna, tak ada efek. Contohnya macam ni, tak kira berapa banyak pun you tambah lagi concentration of substrate ni, dia tetap juga tak boleh nak bind kepada active site tersebut sebab bentuk active site tu dah berubah.
So itu dah masuk ayat dekat sini. Therefore, will not therefore reduce the effect of inhibitor. So that is why the graph looks like this. So with inhibitor, graph dia akan terus low macam ni dan dia sangat jauh dan dia tak akan dekat dengan sini sebab dekat dengan without the inhibitor sebab no matter how much we increase the substrate concentration, tetap dia tak akan sama dengan kesan seperti yang without the inhibitor, yang dalam keadaan normal lah, dalam keadaan normal binding. Okay. So example here, some poison absorbed from environment act by inhibiting enzymes. Contohnya pesticides DDT and parathion are inhibitor of key enzymes in nervous system. So sebab tu pesticide DDT dan parathion ni dia agak dangerous lah even to human lah, daripada side effect juga. But how they works is that dia akan affect nervous system of the pesticide. Pesticide tu serangga lah. Okay. So look here, at very high concentration of substrate, the maximum rate of reaction in the presence of inhibitor is less than the reaction in the absence of inhibitor. Maknanya dia akan sangat jauh. Okay. End product of inhibition. The final product in one biochemical pathway becomes a non-competitive inhibitor when its concentration is too high. So yang ni maksudnya nak cakap guys lah, final product ni of one biochemical pathway ini akan becomes pathway becomes non-competitive inhibitor bila concentrationnya terlalu tinggi. Okay. So contohnya isolation production ini adalah extra knowledge sedikit lah. Okay. So yang ini rate of reaction, this is normal enzyme. Kalau competitive inhibitor, kita dah beritahu graf dia akan keep on increase sehingga satu masa hampir bersentuh dengan yang tanpa inhibitor. Yang ni graf ni ada sedikit fault lah, sepatutnya hampir bersentuh, dia tak terus bersentuh. Kalau yang non-competitive memang terus jauh di bawah macam ni. Okay, so this is the differences between competitive and non-competitive inhibition. So for competitive inhibition, bentuk of inhibitor tu similar to the substrate. So itu dia bersaing dekat active site yang sama. Kalau yang ni shape of inhibitor not similar to the substrate. They bind to the active site, ini bind to the allosteric site, increase substrate concentration, increase rate of reaction. Yang ni increase lah substrate concentration tu tinggi taruh mana pun has no effect on the rate of reaction. Okay, that is for 2.4. So we will continue sikit lagi for 2.5. This one is, I think, is pretty much very easy. It is just about classification of enzyme. Macam mana kita nak kelaskan enzyme. Enzyme ni pun ada kelas dia sendiri, dia ada level dia sendiri. See my level, see my level. So suit yourself at which level. So there are 6 classes of enzymes according to the IUBMB. IUBMB ni apa dia? International Union of Biochemistry and Molecular Biology Classification. Maknanya according to this union, mana badan antarabangsa ni, they agree there are only 6 classes of enzymes. Okay, so what are the classes of saya terskip ke? Okay, so classification of enzymes are classified according to the type of reaction they catalyze. So maknanya kita nak namakan enzim ni adalah berdasarkan jenis reaction yang diorang catalyzekan, yang diorang tindak balaskan. And there are 6 classes under IUB of chemistry lah, mana badan yang sama. Okay, so here are the 6 classes of enzyme. So short form dia HYDROL. So apa? Hydrolases, isomerases and transferases, and lyases, oxidoreductases and ligases. HYDROL. Macam tu. Okay, so we first look at the first. So we're going to look at the first one. Okay, oxidoreductase in no particular order lah. So
namanya pun, okay, you see, look dekat hujung tu, belakangnya semua ada ases. Ases tu bermaksud referring to the enzyme lah. So oxidoreductases, bila oxidoreductase, maksudnya korang pernah belajar dalam chemistry oxidoreduction, maknanya ada oxidation dan ada reduction reactions. So contoh-contoh enzimnya adalah cytochrome oxidase dan juga dehydrogenase. So maknanya these two enzymes akan melibatkan oxidation and reduction. So apa itu oxidation? Remember, oxidation itu adalah oxidation is losing electron, reduction is gaining electron. Okay. Siapa yang dalam kes ini, siapa yang dapat hidrogen? FAD dapat hydrogen menjadi FADH2. So that oxygen, so dia become reduce sebab dia gain hydrogen ion. No, so don't worry too much about this. Yang ni kita akan belajar lagi dalam detail in next chapter, chapter 5 insyaAllah. Okay, so cuba nak beritahu lah, oxidoreductase ada melibatkan oxidation here and reduction over here. Okay, so the second one is hydrolases. Hydra, hail hydra. Hydra tu air. Alright. Catalyze the hydrolases of substrate by addition of water. So dia hydra kan air. So tambah air. So contohnya adalah sucrase, protease and lipase. Okay. So sucrose dia akan sucrose will be reacted by sucrase with the addition of water. Sucrose lepas tu kalau guna sucrose jadi apa? Glucose campur tanda soal. Okay. Another example is also we can find in this the breaking down of triglyceride. So bila triglyceride ni nak diaseskan, nak pisah-pisahkan, nak being broken down, so kita tambah air. So using the enzyme lipase, so dia akan tukar menjadi glycerol and 3 fatty acids. So tambah air. So there is hydrolases. Transferases, namanya pun transfer, pindah. It catalyzes the transfer of a functional group from one molecule to another. Contohnya hexokinase, phosphofructokinase. Okey, biasa namanya hujungnya ada perkataan kinase. So itu biasa ialah transferases lah. So in this case, what happen is that we see glucose tak ada fosfat dekat hujung ni kan. So then with the action of hexokinase, dia jadi glucose 6-phosphate. Maksudnya dekat carbon number 6 dia dah ada fosfat pula. Dia ambil fosfat daripada mana? Daripada siapa? Daripada ATP. ATP ada 3 fosfat, adenosine trifosfate, jadi adenosine diphosphate, 2 fosfat. So fosfat daripada ATP dipindah bawa pergi sini. Transfer. Okay. Alright. So ni pun contoh lain lah. Okay, so daripada fructose 6-phosphate menjadi fructose 1,6-bisphosphate. Daripada satu je fosfat yang ada menjadi ada 2 fosfat macam tu. Next is isomerases. Okay, you have learned in chemistry. You have learned this in your secondary school. Isomer tu maknanya dia cuma berubah bentuk but with the same molecular with the same molecules. Okay, so catalyze the rearrangement of atoms within a molecule. Dalam satu molekul dia cuma rearrange sahaja, cuma ubah tempat je by converting one isomer to another. So glucose 6-phosphate is isomerized to become fructose 6-phosphate. Nama enzimnya adalah phosphoglucoisomerase. Isomerase, nampak ada perkataan isomerase dekat belakangnya. Okay, this is another example. Daripada 3-phosphoglycerate tukar menjadi 2-phosphoglycerate. Apa dia buat? Mudah aja. Dia pindahkan this phosphate group daripada carbon number 3 pindah jadi dekat carbon number 2 sebab telah namanya daripada 3-phosphoglycerate menjadi 2-phosphoglycerate. Itulah kerja isomer. Ni bukannya, don't confuse dengan kinases, don't confuse dengan transferases. Transferases ni dia pindah daripada satu molekul kepada molekul yang lain. Yang ini dia pindahkan functional group dalam molekul yang sama. Nampak dia pindah-pindah tempat. Isomer.
Okay. So next is liases. Liases ni dia potong. Alright. Catalyze certain reactions in which double bonds form or break. Maknanya nak break ataupun nak form. So contohnya adalah decarboxylase. Contohnya macam ni. Okay. But here what you need to notice is that this breaking down, dia tak melibatkan pertambahan air. Dia cuma potong je. Macam tu. So untuk potong, pyruvate decarboxylase, dia potong, dia remove CO2, the carbon dioxide. Daripada pyruvate menjadi acetaldehyde. Nampak? CO2, dua oksid ni being removed. Tinggallah C dengan O dengan CH3. Okay. Next, last but not least is ligases. Okay, so it will catalyze the reaction in which new chemical bonds are formed and uses ATP. Pendek cerita, ligases potong, ligases cantum. Okay, so apa yang dia boleh buat? Okay, tengok contohnya acetyl CoA synthesis ataupun contohnya ialah DNA ligase. So dia cantumkan yang acetyl CoA synthesis ini, dia cantumkan amino acid dengan tRNA untuk menjadi amino acid tRNA. Okey. If you confuse macam ya Allah apa yang saya dah buat dengan kami ni, otak kami nak meletup ni, relax saja. We know tRNA, dekat atas tRNA tu mesti dia di-pair atau dilekatkan dengan amino acidnya. So nak lekatkan amino acid, nak cantumkan amino acid, nak create the bond itu, you use ligase. Okay, jenis-jenis ligase. So specifically inilah acetyl CoA synthesis. Ataupun you also can use DNA ligase to form the bond. Okay. So ini adalah diagram DNA ligase buat kerja. So ini adalah OH. Ni cantuman ni jadi ini. Jadilah DNA strand. Okay, so that is pretty much Hisham. Hey, I guess what's you been up to? Just making ends meet. Yep, nak cantumkan hujung dengan hujung. Okay, so kita dah sampai ke penghujung session dan chapter ini. So yeah, basically oxidoreductase kita melibatkan reduction and oxidation, transferases pindah tempat, hydrolases potong tapi with the addition of water dengan bantuan air, maknanya potong gunakan air. Liases potong tanpa gunakan air, isomerases pindah-pindah tempat, rearrange dalam molekul yang sama, and ligases adalah cantumkan dua dua molekul. So that is pretty much for this chapter 4. Inshallah in our next session we will continue with the next chapter. Okay, so up until then, okay, if you should have any question, please don't hesitate to ask me in the Telegram or in any channel. Okay, so for now, I will stop this recording. Wait, I will stop this recording. And should you have any question, feel free to ask.